Oke, soal SPMB 2006 ya. Sudah? Selesai? Sudah semua? Oke, kita coba ya. Okay, the Hope diamond was originally what? A, B, C, D, E? A bigger gemstone attached to an Indian statue? Are you sure? Is there any different answer? Ada yang jawab beda? E. A sacred object worshipped by Indian people? Or? Yes? Yang D. Mean to be auctioned to the royal families in France? Auction itu dilelang ya? No, it's not D. Bukan dilelang. It's not C. Ya. Dan dia bukan attach-nya not to the Indian. A bigger gemstone attached to an Indian statue. It was stolen, right? So, what is it? It's a jewel exhibited in museum in Washington DC. Attraction in the Smithsonian. Popular attraction itu berarti dia dipamerkan di situ ya kan? So it's alpha. Number 2, the main topic of the whole text is which one? Delta. Yes, it's Delta, the history of the world's largest blue diamond. Good. Number 3, we cannot yet. I don't think it's finished yet. We can only get 2 points to answer yeah. Death from smallpox and beheaded in revolution yeah. But we don't have any information about the option C, D, E. Okay, so let's skip number 3, 4, 5, 6, 7, 8. No. Okay, let's get to number 10. What's your answer for number 10? Which one is it? True, but chimpanzees use gestures and many voice sounds in the wild. Blah blah blah. Other apes use sounds to communicate territorial information. B. It's wild. Good. While other apes. Okay, number 11. Chimpanzees seems to have a natural. We need adjective, yeah, because talent is a noun. So to describe a noun, we need adjective. Natural, it's Charlie. Number 12. For learning symbolic language under controlled conditions, ya, di bawah kondisi yang terkendali. Number 13. A famous chimpanzee's name Washu was trained. It's echo ya. Oke, pasif ya. Kita butuhnya passive voice. Number 15. Another chimpanzee. Nomor berapa kita? 14. Oh, sorry. After more than a year, Washu could associate particular atau particularly atau apa? Kenapa jawabannya? Jawabannya mana? Yes, particular because science ya, science itu noun, jadi kita butuhnya adjective. Adjective itu yang belakangnya particular ya. Okay, number 15. Another chimpanzees. Apa? Kita butuh verb ya, nggak butuh subjek. Yang mana jawabannya? Yes, bravo. Karena ini dalam verb 2 ya. Number 16 berarti sama dong. Butuhnya verb 2 juga. Tapi yang mana yang diperlukan kata kerjanya? Kalau applied itu menerapkan atau ya menerapkan ya, required itu memerlukan, acquired itu memperoleh, produce itu menghasilkan, attempted itu mencoba. Ya? Yang mana jawabannya? Yang C. Acquired memperoleh. Another chimpanzee's name, symbols, and Correct. memperoleh.
kalau yang required, yang B itu kan memerlukan. Kalau acquired itu memperoleh, produce itu menghasilkan, attempted itu mencoba, applied itu menggunakan. Apply a vocabulary of different words to the extent that she practice, good, berlatih. Ya, urutan dari instruksi tertulis. Okay, number 18. I'm really worried about his health at his next semester starts 2 weeks from now. Let's just hope that by that time he, ya, kalau ada clue-nya by that time, ini adalah clue bahwa kita akan menggunakan future perfect tense. Future perfect tense itu apa? Will plus have plus verb 3. Kapan ini dipakai? When we want to talk something happen in the future. Something has happened in the future, ya. Ketika kita membicarakan sesuatu sudah terjadi di masa depan artinya. Jadi ini di sini kita berharap dia sudah sembuh gitu ya. Jadi kalau ada kata-kata sudah tapi itu baru terjadi di masa depan, maka kita pakainya future perfect tense. Will plus have plus verb 3 ya. Okay, next number 19. The tourist. Many of them. Good. It's B ya, bravo ya. Many of them ya. Okay, number 20. That woman over there looks confused. Why don't you ask her? Mana? Nah, ini kan sudah pertanyaan ya. Why don't you? Itu sudah pertanyaan. Berarti kita tidak butuh double question. Ya, ingat bahwa kalau pertanyaan itu pasti invert antara subjek sama verb. Pasti verb duluan baru subjek ya kan? Verb duluan baru subjek, misalnya does, she, bla 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 gitu kan. Ini berarti pertanyaan. Berarti kita tidak butuh pola yang seperti itu. Maka eliminasi jawaban A, jawaban D itu juga tereliminasi. Ya. Mari kita lihat. Yang paling mungkin yang mana? Yang C, whether. Jadi kalau menanyakan why don't you ask her whether she needs help gitu ya. Kenapa nggak yang B? Karena yang B itu dalam bentuk verb 2, she needed. Sebenarnya if juga bisa, tapi harus present di situ kalau mau if she needs help gitu ya. Jadi jawabannya adalah Charlie. Number 21. Can you come to my birthday party this Saturday? Yes, sorry I can't. Ini penolakan, rejection. Good. Number 22. When will the debate contest take place this year? I'll let you know later as it has not been scheduled yet. Saya kasih tahu kamu nanti karena ini belum dijadwalkan, masih belum dijadwalkan gitu. Makanya kasih tahunya nanti. Kalau udah dijadwalkan, kasih tahunya sekarang dong. Ya. So, has not been scheduled yet. Ada jawaban lain tadi? Jawabannya mana? Ya, has been scheduled, sudah dijadwalkan ya. Logikanya kalau udah dijadwalkan pasti dikasih tahu ya. Number 23, the local society cannot continue with the construction of the 2 school buildings because of the lack of funds and ingat bahwa harus ada agreement dalam bahasa Inggris karena ini because of harus diikuti dengan noun, ya kan? Dan itu ada kata-kata n. N itu kalau di sininya noun, berarti dia biasanya diikuti lagi dengan noun. Ya, yang mana yang noun dari A, B, C, D, E? Yang delta, the instability of the local political condition. Okay, number 24. Why were they suddenly ill after having lunch in cafeteria? They Might be. There might be something wrong with the food. Kemungkinan. Why were they suddenly ill after having lunch in cafeteria? Ini were ya, berarti past tense. Berarti yang mana kemungkinan? Ya? Kalau would akan.
Jadi ini sebetulnya pilihannya adalah antara A, C sama E. Kita lihat aja kegunaannya. Kalau should seharusnya should have been, ya. Would have akan, seharusnya akan gitu ya. Must have been pastinya, ya. Berarti jawabannya adalah must have been something. There must have been something wrong with the food. Kalau might be itu kemungkinan tapi yang akan belum terjadi. Kalau ini kan udah sakit ya si orang-orangnya, ya kan? Karena past tense maka kita gunakan yang ada have-nya di situ. Tapi apa yang mau dipakai modelsnya? Must, kemungkinan besar ya kan? Number 25. Have you finished writing your final paper? Not quite. From the above dialogue, we may conclude that the paper. Yes. Gimana? Delta. Yes, delta. Still needs devices. Kendalanya di mana? Grammar? Ya, logikanya harus main past tense, bentuk tensesnya harus apakah itu past tense atau present gitu ya. This one is tahun 2000. Nomor 21A sama 22A skip aja ya. 21A dan 22A.
Sudah selesai? Sudah? Oke, coba ya. Number 1, the whole text tells us about Copy ya. The potential dangers in supplying energy by nuclear power. Number 2, what makes the transport of radioactive materials dangerous for people's life? What? The containers, because it doesn't build solidly ya. Okay, number 3, which of the following statement is true about radioactive waste? Yang mana yang benar? Eco, good, natural disasters, blah blah blah. Okay, number 4, in spite of the problems which are likely to occur in supplying energy by nuclear power, the writer thinks that si penulis beranggapan bahwa yang mana? Yes, ada di paragraf terakhir ya. Separately, these 3 types of risk are not a great cause for concern. On the whole, though, the probability of disaster is still high. Which one is it? Bravo ya? Okay, good. Number 5. We may conclude from the 3rd paragraph that problem of accidental exposure is caused by alpha, human error. Yes, good. Human error. When is the main idea of paragraph? What is harusnya? Apa jawabannya? What is the main idea of the paragraph? The effect of air pollution on people's life can be direct and indirect. Yes, that one. Number 8. What is the topic of the passage? About The moon. moon illusion. Good. Number 9. Which of the following statement is true about the moon illusion? Yang mana yang benar? Yang bravo, betul. Saintisnya belum setuju tentang penyebab moon illusion. Number 10. In canning, heat can be used to destroy bacteria and halt enzymatic activity in food. Harusnya can be used to itu ya, to destroy bacteria. And then bacterial what? Kalau bakteri biasanya kontaminasi ya, so it's contamination. Number 11. The can is then heated to a temperature. Gimana? Kalau regular itu biasa, convenient itu nyaman, operatif ya. Sufficient itu memadai atau cukup, complete itu lengkap atau selesai. Jadi yang tepat adalah suhu yang memadai, sufficient. Number 12. The apa sih ini salah typo nih. Of time and temperature. Require ya harusnya ya. Apa ya? Oke. Number 13. Are heated bla bla bla. Heated sudah kata kerja, berarti kita butuhnya untuk menjelaskan kata kerja adalah yang adverb. Yang mana yang adverb? Uniformly ya. Yang belakang-belakangnya li itu adverb, so the answer is delta. Number 14. An experimental check can be made on the exact temperature in any part of the of a sample can. Apa nih? While while it is being heated by inserting thermocouple into the cans. Number 15. The acid, salt, and vitamins that fruits furnish are very helpful to keep a balanced and helpful diet. Very good. Number 16. All the members of the parliament applauded while the president was walking to his seat. Ya, itu ada dua. Biasanya verb 2 diikuti dengan while, bla bla bla, verb ing ya. Number 17. To become. Good. Number 18. Since. Jawabannya? Gimana jawabannya?
Kalau since atau for ini adalah clue bahwa kamu harus menggunakan present perfect ya. Oke, present perfect itu bisa present perfect aja atau present perfect continuous. Kalau yang butuh waktu berarti pakainya yang continuous. Present perfect itu adalah have or has plus verb 3 atau yang kalau continuous have, has plus been plus verb ing. Okay, ini kalau ada since atau for. So the answer is has been declining. It's Charlie. Number 19. You look tired. Why don't you take a rest? I wish I could. Good. Number 20. Not earning enough to support her children after her husband's death. Yang mana? Alpha ya, the woman. Good. Kita butuh subject. Number 21. Does Uncle know that Mirna had an accident yesterday? Ini nggak jelas ya. Kita skip aja. Nomor 22 juga. Nomor 23. Yang mana? Konsistensi ya. Kalau di sini when she wore a colorful dress, wore ada kata kerja. Berarti setelah n kita butuh kata kerja lainnya yang mana? Ya, verb 2 juga yang mana? And? Yang Charlie ya? Behave. Nah, ingat setelah n harus konsisten sebelum dan setelah n. Okay, number 24. Have you been informed about the exact number of victims of the airplane crash? Yes. It has been. It has been faxed. Good, it's Delta. Number 25. When did the guest come yesterday? When she? Has finished. When did? Cluenya adalah did. Jadi jawabannya when she had just finished. Ini adalah yang kita sebut dengan past perfect. Kenapa kita tahu kita menggunakan past perfect? Karena ada kata-kata did di sana. Jadi kapan past perfect digunakan? Kalau kita mau menjelaskan suatu peristiwa di masa silam yang terjadi setelah peristiwa lainnya di masa silam, ya. Jadi past perfect itu cirinya adalah apa nih? Peristiwa yang telah terjadi di masa silam, ya. Setelah peristiwa lainnya. Jadi intinya kita ngomongin sesuatu yang lebih lampau gitu ya. Oke, tapi di masa lampau. Oke, next number 26. You seem to be waiting for something this day. That's true. I'm waiting to be called. Saya menunggu di telepon untuk interview, ya kan? Pasif. Number 27. What's wrong with the computer, Weedy? Can you do anything about it? There appears to be an error in the computer program. I will have the matter dealt with immediately. This means that Weedy. Oke, clue-nya adalah setelah will itu kan plus have ya. Nah, kalau kamu menemukan will have, terus ada will get, terus let, have, get, let, mlg, ya, make. Nah, kalau ada kata 4 ini, itu artinya kamu meminta orang lain untuk memperbaiki atau melakukan. Bukan memperbaiki, dalam konteks ini kata kerjanya adalah memperbaiki ya. Ketika kamu menemukan ini, kalau saya biasanya nyingkatnya MLGH, berarti make, let, get, have. Ini artinya kamu meminta orang lain untuk melakukan sesuatu untuknya. I will have my hair cut gitu. Berarti saya akan minta potong rambut, orang lain motongin rambut saya. Gitu ya. Jadi ini I will have the matter dealt with immediately. Berarti kamu akan, si orang ini meminta orang lain untuk memperbaikinya ya. Jadi jawabannya adalah ya? Mana? Is going to fix it immediately? Delta. Yang delta dong, will ask someone to fix it for him, meminta orang lain melakukannya. Ya, si Widi-nya. Oke, number 28.
Don't you think the bus driver is speeding? Yes, I'm afraid he would apa? Would have. Kalau would have berarti yang mana jawabannya? Iya, benar would have. Would have. Nah, cuma saya nggak tahu alasannya kenapa pakai would have. Karena yang lain dari benar juga. Kalau will harus ikuti verb 1, ya kan? Kalau would di sini harusnya past tense, ya kan? Jadi jawabannya adalah would have endangered. Number 29. The books on this shelf. Sebagian besar tentang child education maunya kita ngomongin, berarti mau ambil yang mana pilihannya? Most of which delta. How's the new restaurant? The food is good, but Service. the service needs to be improved. Okay, that's it for today. Ya. Ingat-ingat grammarnya ya, dikit-dikit kita sisipkan. Okay, so any questions? No? Jangan ragu-ragu ya, harus yakin. Kadang feelingnya juga harus main ya. Okay, thank you. I'll see you again next time.